Ilu maka ochicha na ọkụkọ. A proverb about a cockroach and chicken. Ndewo, this is Yvonne from Learn Igbo Now Challenge, and in this video we're going to learn an Igbo proverb that has to do with cockroach and chicken. Ilu maka ochicha na ọkụkọ. But before we start, we're going to go look at 5 main words that we will learn from this proverb. And these words are ochicha, cockroach. Ochicha, cockroach. Ochicha, cockroach. Igba egwu, igba egwu, dance. Oriri, oriri, feast or celebration. Ekwesịghị, shouldn't. Ekwesịghị, shouldn't. Ọsọ ọsọ, quickly. Ọsọ ọsọ, quickly. Ọsọ comes from running. Ọsọ is to run, so ọsọ is quickly. For quickly, you can also see ọsịsọ, but ọsọ is derived from running. Ọsọ. So the proverb goes like this. Ochicha adịghị agba egwu ebe ọkụkọ kpọrọ oriri. Ochicha adịghị agba egwu ebe ọkụkọ kpọrọ oriri. The cockroach does not dance where a feast or celebration is organized by chickens. So that's the main proverb. But an explanation for this proverb is onye nwere uche ekwesịghị iwere onwe ya tinye n'ọnọdụ onye iro ya ga-enweta ya ọsọ. Onye nwere uche ekwesịghị iwere onwe ya tinye n'ọnọdụ onye iro ya ga-enweta ya ọsọ. A wise person shouldn't put themselves in a situation where an enemy will get them quickly. So breaking this proverb down some more, chickens eat insects. So for a cockroach to start moving around or dancing around where there are lots of chickens, they're inviting trouble, because the enemy, quote unquote, the chicken, will eat the cockroach up. So the words we've learned from this proverb: ochicha, cockroach; igba egwu, dance; oriri, feast or celebration; ekwesịghị, shouldn't; ọsọ, quickly. Now for the proverb again. Ochicha adịghị agba egwu ebe ọkụkọ kpọrọ oriri. Ochicha adịghị agba egwu ebe ọkụkọ kpọrọ oriri. The cockroach does not dance where a feast or celebration is organized by chickens. Ilu maka ochicha na ọkụkọ. A proverb about a cockroach and chicken. Daalụ. Thank you for watching. To improve your Igbo learning, go over to www.learnibonow.com and download our free printable flashcards, which has audio support. You'll also get access to our weekly newsletter full of useful tips to improve your Igbo language learning, history, and heritage. Come, Messia. See you on the next video.